So streptococcal infections is a very important from bacteriology aspect, right? আর এর দুটো পার্ট আছে. What are the two parts? First part is a streptococcal itself. ও কি ইনফেকশনস করে? Yes, SSTI means soft tissue infections করে. And second part, and from microbiological point of view, any question, organism, the lab diagnosis is important. That's okay. But apart from that, there is a important questions come from streptococcal infections, that is a post-streptococcal complications. Each and every alternate year, complications of streptococcus has come to your prof. Written examination এসেছে each and every year. ফলে this is a kind of magnitude of streptococcus. This is a very important bacteria. E. coli, Escherichia coli is important, Klebsiella is important. Like in GNB, মানে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, সেরকম গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে Staphylococcus and Streptococcus is very important. So today our class is all about Streptococcus. First we know about what are the Streptococcus classifications little bit of. Then we know laboratory diagnosis, and third part we'll know about Streptococcus complications. ঠিক আছে? And in my class I will not typically teach microbiology, I will teach also little bit about a medicine aspect. কারণ from my perspective, তোমাদেরকে বড় করানো কোনো মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসাবে না। তোমরা যখন আজকে এখান থেকে একটা নলেজও যদি তুমি গ্যাদার করো, তুমি যখন বড় হবে, if you see any kind of joint pain, if you see any kind of throat infections, so you might able to recollect your today's data. তো স্যার বলেছিল throat infections হলে this kind of complications can come, or you will leading question, ask a leading question যে হ্যাঁ আপনার গায়ে হাটে ব্যথা হচ্ছে, আপনার কি গলা ব্যথা হয়েছিল 3 সপ্তাহ আগে? So this is important. You will definitely these two complications will face if you are being a doctor. So first of all, it is a gram positive cocci. We all know that is a gram negative and gram positive. Some are gram variable. This is typically gram positive, and this is a kind of gram positive organism is a catalase negative. Any gram positive organisms. In gram negative organism, what we will do? We have to do biochemicals for identifications. For gram positive organisms, we have to do a single fast important test, that is a catalase. If catalase is positive, then we can say okay fine, this is a Staphylococcus. If catalase is negative, we can say okay, this is a Streptococcus. Catalase positive hole আমরা স্ট্যাপ বলবো, তারপরে উইল ডু কোয়াগুলেজ, দেন কোয়াগুলেজ পজিটিভ, স্ট্যাপ অরিয়াস. Streptococcus catalase negative, we can see in gram stain chain like appearance, arrangement in chain formations. Why? Because the cell divisions along with the single axis remaining attached post divisions, এটা একটা single axis এ divisions হয়. But in case of Staphylococcus, it is a multi-domain, multi-axis. So it is a cluster-like formations. You got that point? Staphylococcus এ আমরা বলি grape-like structures appearance. এখানে যদি একই গ্রাম পজিটিভ কক্কাই in grape-like structures হতো, তাহলে আমরা ওটাকে Staphylococcus বলতাম. That axis, that not single axis, that is a multi-axis. Then metabolism. Facultative anaerobic, capable of ATP generations via oxygen. Forget about that. Enzyme profile, catalase negative. This is the most important part of Staphylococcus. Distinct differentiation from Staphylococci, unable to break down the hydrogen peroxides. Clear?
So the Streptococcus, it is a gram-positive organism, single axis division, so we get a linear kind of thing, pattern in microscopy, and it is a catalase negative. Now, based on the hemolysis, this is in a blood agar. If you inoculate blood Streptococcus in blood agar, you can see that is a kind of different type of hemolysis. See, this is a first is a alpha, that is a little bit of hemolysis, not too much. So we can say it is a partial hemolysis. And another is you can see a cleared zone, that is a beta hemolysis, right? That is a Streptococcus pyogen, and that is a no hemolysis, that is a Enterococci. So this is a group A, group B, and group D. First important is a Streptococcus pyogen, second is a Streptococcus agalactici, and last is a Enterococci. So these are the three Streptococcus name you have to know: group A, group B, and group D, and it's based on what? Are ball eta ki? Based on blood agar hemolysis. What is hemolysis? Sir, hemolysis to bole dilen. Jani na hemolysis. What is hemolysis? What is hemolysis? What is hemolysis? Breakdown of red blood cells. Okay. Blood agar containing what? Blood, RBCs, Streptococci gelo, RBCs guloke khaচ্ছে. And you can clear source that enzymes engulfing the RBCs, and you have a zone. That is called hemolysis. Bangla kotha. Okay. Now, Enterococci holo. Now, this is a Streptococcus pyogens is the most important among the all. It is having a beta hemolysis, right? Deploys a sophisticated arsenal of surface protein and secreted enzymes. Sometimes there will be a questions of Streptococcus virulence factor. বোকা বোকা কোশ্চেন, মানুষ কাছে যখন আমি একটা অ্যাবসেস যদি হয়, আমি ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর জেনে কি করব? আমি কি জানতে হবে? কেন হয়েছে আর কি দিয়ে চিকিৎসা করব, তাই তো? ঘোড়ার ডিম ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর দিয়ে আমার কোনো লাভ আছে? লাভ নেই। কিন্তু আমাকে এখানে জানতে হবে। কেন জানতে হবে? কেন জানতে হবে এটা? এক্সামে আসবে তাই। এই চারটে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর আমাকে জানতে হবে। যখন আমার মতো স্ট্যাটাসে চলে যাবে, না জানলেও হবে, তখন জানতে হবে কেন হয় আর কিভাবে আমি চিকিৎসা করব। What is the mode of the treatment? But you have to know the 4 types of the virulence factor. Basics. Major virulence factor provides anti-phagocytic shedding against the post-immune response. This is a M protein. What is second thing is a Streptolysin O and S. Drives the complete beta hemolysis observed in blood agar. যেটা এক্ষুনি আমরা কথা বললাম যে why hemolysis happens, because of that this Streptococcus containing this enzyme Streptolysin O and S and Pyrogenic Exotoxins, and this Streptococcus release some what? Toxins, that is Streptococcus A, B, C. This is the exotoxins, drive synthetically hyperinflammation causing scarlet fever and toxic shock syndrome. Now toxic shock syndrome itself can cause as a short notes. আমাদের সময় তো এমডিতে আসতো, তোমাদের ওটা আসতে পারে হয়তো। টক্সিক শক সিনড্রোম ইজ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? হায়ালুরোনিডেজ অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকাইনেস, এইটা একটু নোট করে রাখো। আমি এত বড় টপিক আজকে, আমি আর টক্সিক শক সিনড্রোম নিয়ে আলাদা করে আর কিছু করিনি। সো দিস হ্যাপেন্স ইন স্ট্রেপ্টোকক্কাস of because of this release of these exotoxins and patient getting presented with shock. একদম তার shock means blood pressure প্রায় থাকবে না। Okay, and hyaluronidase and streptokinase, these are the 2 enzymes degrade connective tissues, fibrin, facilitate rapid tissue invasion. So this every slide is important in Streptococcus, I will tell you. যেটা important না আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? This is the 4 important part, and next part is a complications, কি disease করে। This is a very important slide. This is a 2 part. That is a suppurative infections and another is a non-suppurative complications. What is suppurative? Suppurative মানে কি? এই বাবু, what is the meaning of that? This is an English term.
अरे इंग्लिश मीडियम कोई नहीं है हैं? What is the meaning of suppurative? What is the meaning? अरे गूगल করে বলে দে হ্যাঁ কি জোরে জোরে কি ডাইরেক্ট না কি একটা কি এখানে বলছিল পাস ফরমেশনস সাবপুরেশনস মিন পাস ফরমেশনস অ্যাবসেস হবে অ্যাবসেস বুঝতে পেরেছো সাবপুরেশনস মিন্স পাস ফরমেশন there is a multiple presentations তোমার গলায় যদি ইনফেকশনস হয় সেখানে নিউট্রোফিলস এনগেজমেন্ট হয় দ্যাট ইজ মোস্ট কমন অ্যাকিউট ফ্যারিঞ্জাইটিস বলে যায় না গলা ব্যথা হচ্ছে একটু গলাটা দেখবেন ডাক্তার বাবু হ্যাঁ আমি তো কিছুই এরকম করে টর্চ দিয়ে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে কিছুই দেখতে পেলাম না অন্ধকারে ওই মোবাইলে আইফোনের টর্চে কিছুই দেখা যায় না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টিপিক্যালি যদি দেখো টনসিলের বা ওখানে ফ্যারিংসে একদম এখানে পুরো টনসিলের চারপাশে হোয়াইট প্যাচেস তৈরি হবে পাস ফর্মেশনস হবে দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকিউট ফ্যারিঞ্জাইটিস দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন জীবনে নাটকটা শিখতে হবে বুঝতে পেরেছো being a doctor the most important characteristics is you have to know how to play drama. You might have any issues in your life, but whenever you encounter in your patient, you have to be straightforward and focused and fully controlled to your emotions. ডাক্তারে যদি হ্যাঁ বলুন কি হয়েছে ধর মশাই আপনাকে কি দেখাবো জান আপনি নিজে চিকিৎসা করুন so you have to be full control on yourself. Impetigo, that is a kind of again skin lesions. Cellulitis is a big part of your skins getting infected and this is very common in diabetes. Many patients I have seen in my life single lower limb swelling, tender, reddish, একদম লাল টকটকে ব্যথা প্রচন্ড streptococcal infections, necrotizing fasciitis and that cellulitis when more deepen, more fascia and muscles getting involved. আমি জাস্ট ওভারঅল বলে যাচ্ছি এগুলো তো এক একটা সার্জারির ক্লাস হয়ে যায় and streptococcal toxic shock syndrome. This is a systemic exotoxins release of streptococcus patient getting severe presented with you severe low blood pressure. Patient একদম হ্যাঁ পিল হয়ে আসবে রাইট দিস ইজ টক্সিক syndrome. And what is non-suppurative? মানে পাস ফরমেশনস হবে না কোনো পাসের গল্প নেই আর এখানে হচ্ছে ডাইরেক্ট এখানে নিউট্রোফিলের গল্প আছে পাস ফরমেশনস হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজমস ওকে এই যত শুধু নট নিউট্রোফিলস ওর যত ফ্যাক্টরস রয়েছে virulence factors, exotoxin, hyaluronidase, streptomycins that will involve in suppurative complications. In non-suppurative complications, that is a total different mechanisms. We will discuss on that in detail because that is important because that is linked with hypersensitivity. পড়ানো হয়ে গেছে hypersensitivity কোশ্চেন এসেছিল সেমিস্টারে আমরা আবার একটু এখানে রিক্যাপ করব ওকে বিকজ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট acute rheumatic fever mechanisms and acute post-streptococcal glomerulonephritis linked with hypersensitivity. We'll discuss that part. Okay, now the lab diagnosis. So patients having a this kind of all this all the kind of presenting symptoms. সেটা ফ্যারিঞ্জাইটিস নিয়ে আসতে পারে সে একটা অ্যাবসেস নিয়ে আসতে পারে সে একটা সেলুলাইটিস নিয়ে আসতে পারে সে টক্সিক শক সিনড্রোম নিয়ে আসতে পারে অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারে নাও দ্য কোশ্চেন ইজ আই হ্যাভ টু ডায়াগনোজ ইজ ইট এ স্ট্রেপ্টোকক্কাস অর নট व्हाई इज इम्पोर्टेंट व्हाई आई हैव टू डायग्नोज सर एंटीबायोटिक दे देंगे खा लेंगे क्या होगा नो Streptococcus is a gram-positive organism, and for gram-positive organism, if we diagnose a Streptococcus, we need just little bit of augmentin.
আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসছে সেলুলাইটিস নিয়ে, আমি তাকে কি করতে পারি? There is a two possibilities, gram negative and gram positive organisms. I'll start to antibiotic patient, হসপিটালে ভর্তি হয়েছে, তোমার আইসিইউতে অ্যাডমিশন আছে, I am started with a meropenem 1 gram TDS that costs 3,000 or 4,000 rupees. And if patient having a what? Streptococcal infection, the streptococcal bug is a very much sensitive bug that needs to treat only a typical penicillins, that is augmentin. Market যার ভ্যালু হচ্ছে 300 থেকে 400 টাকা. Why I have to choose such a big box? That's why organism identification is important. Organism sensitivity profile is important. Understood? Because of that clinical spectrums, we have to know, okay, this is a streptococcus. This might having a staphylococcus. If the staphylococcus having a severe resistance pattern nowadays they develop, that is called MRSA, methicillin resistant staphylococcus. We need broader spectrum of gram positive antibiotics. That's why we identify organism. That's important. So throat swabs they can send, pass from cellulitis and any erysipelas they can send, for any kind of sepsis patient blood they can send. This is a kind of our samples. And what we do a direct microscopy. And microscopy te amra ki dekhte pabo? Microscopy te ki dekhte pabo? Gram positive cocci in cluster chains. Cluster kothay pabo? Very good. And we can do a rapid antigen detection test, that direct group A carbohydrate antigen in the minutes, but this is less specific. So this is a direct microscopy from the sample we do, and we do what? We choose two basic. For Streptococcus, blood agar is sufficient. আমার নিউট্রিয়েন্ট আগার লাগবে না, কারণ নিউট্রিয়েন্ট আগার একটা বেজাল মিডিয়া। আমার এখানে কোনো কলোনি আমি কালার দেখতে চাই না। আমার একটা এনরিচড মিডিয়া, একটা সিলেক্টিভ মিডিয়ার নাম বলো, ম্যাকনকি selective for gram negative, typically Enterobacteriaceae. Okay, acha. Now we select here gram blood agar. That blood agar is actually typical for what? Enriched media, ও সবাইকে দেবে, ও কোনো ভেদাভেদ রাখবে না, that is not selective, and there is a growth. আর আমরা এখানে কি দেখবো? hemolysis. What are the types of hemolysis in Streptococcus? 3 types of hemolysis: alpha, beta, gamma. Alpha hemolysis mean partial hemolysis, that is Streptococcus কে ছিল? কেউ ছিল না। Beta hemolysis Streptococcus Pyogenes and Agar and Enterococci. তাহলে আমার যদি এখানে ফুল জোন অফ হিমোলাইসিস পাই, so that would be a beta hemolysis, and we can stamp it as a kind of, okay, this might be a Streptococcus Pyogenes or Agar. Pyogene is the most common, but we need a further tests for Pyogene confirmations. তাহলে আমার Pyogene হতে পারে, Agar হতে পারে, তাই তো? What are the confirmation tests? 3 tests. কি আছে? PIR test, Bacitracin sensitivity আর CAM test. Just 3টে নাম মনে রাখো, that's good enough. For Streptococcus Pyogenes, we have to know 3 specific tests: sensitivity, Bacitracin sensitivity আমি একটা ডিস্ক দিয়ে দেখবো, that differentiate with Streptococcus Pyogenes with other beta hemolytic streptococci which are generally resistant. এটা কি? sensitive হবে. PIR test, that is positive, color change দেবে in group A highly rapid biochemical marker for group A Streptococcus. CAM test, that is negative. Crucial negative control, a positive CAM test specifically identify group B Streptococcus agalactiaceae, eliminating group A Streptococcus. So these are the 3 tests for Streptococcus Pyogenes: sensitive for Bacitracin, PIR positive, CAM test negative. এইগুলো না লিখলেও হবে,
Now post-streptococcus serological track. আচ্ছা এটা আমি পরেরটাতে করছি. So this is all about streptococcus suppurative complications. If you have any questions of if patient complaining of cellulitis, of a complaining of presented with an abscess, what is your DD? At a cellulitis by abscess নিয়ে আসলে who can did this? কোন organisms আসবে? Gram positives are more common, Streptococcus and Staphylococcus আর কিছু গ্রাম নেগেটিভ করতে পারে, বাট জেনারেলি সাপ্রোটিভ কমপ্লিকেশন অ্যাবসেস নিয়ে এসে আমরা গ্রাম পজিটিভ গুলোকেই কভার আপ করব. দ্যাট ইজ এ স্ট্যাফ অ্যান্ড স্টেপটো অ্যান্ড মোড অফ ল্যাব ডায়াগনোসিস মোর অর লেস সেম. হোয়াট উইল বি দি ইয়োর কোশ্চেন্স? স্ট্রেপ্টোকক্কাসের ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর কি? ডাইরেক্ট কোশ্চেন্স দেবে. হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন? স্ট্রেপ্টোকক্কাসের ল্যাব ডায়াগনোসিস লেখো. A patient came with a kind of a right leg cellulitis in a diabetic background. The samples are sent to the lab. What is your probable diagnosis? This would be a question. First, probable diagnosis, Ag number. What would be what is your probable organism causing this disease? Staphylococcus, Streptococcus, ligle. Now they tell you, okay, now tell me the virulence factor of Streptococcus. And then the questions will come, the lab diagnosis. In case of Staphylococcus, lab diagnosis more or less same. Catalase positive, আমার ওখানে কি হচ্ছে, কোয়াগুলেজ করব, কোয়াগুলেজ পজিটিভ হলে Staphylococcus aureus. In gram positive, lab diagnosis very কোনো চাপেরই কোনো গল্প নেই. But you have to know what are the spectrum of disease they do. Now Streptococcus এর questions আসবে, বলো what are the spectrums they can, other spectrum of the suppurative complications, and what are the post-streptococcal complications? That is a direct question of Streptococcus. Okay, and the most important part, now I will entering into the post-streptococcal complications. Now this is the kind of streptococcal infections trigger the dangerous immune confusions. So this is all about hypersensitivity and immunology. There is no direct effect of what? That toxins, that enzymes, all the virulence factor এর এখানে কোনো গল্প নেই. এখানে কে গল্পে আসছে? ইমিউনোলজি. কে গল্পে আসছে? হাইপারসেনসিটিভিটি. কিভাবে গল্পে আসছে সেটাও বলবো. ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং. অবশ্য না, দেখছো স্লাইড, দেখছো না কি দেখছো? আইপিএল চলছে? আইপিএল নয় তো? আচ্ছা, সো ফার্স্ট ইজ এ ট্রিগার. ট্রিগার ইজ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনস. And what is the immune response? The body mounts an attack against the individual bacteria, but in susceptible individuals, the immune systems makes one or two official error. হ্যাঁ, আমরা মানুষ মাত্রই ভুল করি, আমাদের ইমিউন সিস্টেমও ভুল করে. ভুল করি তো, সবাই ভুল করি, আমরা ভুল করবই. ভুল করেছে বলে একটা সরকার চেঞ্জ হয়ে গেল, তাই তো? তাহলে মানুষ রেখে দিত, নিশ্চয়ই কিছু ভুল করেছে তাই চেঞ্জ হয়ে গেল. তো সবাই ভুল করে, আমাদের ইমিউন সিস্টেমও ভুল করে. সেই ভুলটা আজকে আমরা জানবো, যে হোয়াট আওয়ার ইমিউন সিস্টেম ডিড দ্য রং টার্গেট that leads to acute rheumatic fever and clogged filter, that is immune complex depositions that cause post-streptococcal glomerulonephritis. তাহলে স্যার এইসব টার্মগুলো তো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে. We'll discuss in little bit detail. There are, what are the types of hypersensitivity? 4 types. আর একটা হয়, but generally 4 types. Here we'll know again type 2 and type 3 hypersensitivity. What is type 2 hypersensitivity? কারোর মনে আছে? হ্যাঁ, টাইপ 2 কি ছিল? টাইপ 2 কি ছিল হাইপারসেনসিটিভিটি? অ্যান্টিজেন ডাইরেক্ট
কি হবে, অ্যাটাক করবে, তাই তো? তোমার শরীরের নিজের অ্যান্টিবডি গিয়ে ডাইরেক্টলি কি করবে, শরীরের জয়েন্টে বা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অ্যাটাক করবে, তাই তো? ইট ইজ আ কাইন্ড অফ টাইপ 2 কনসেপ্ট। নাও হেয়ার same concept, the name is different, that is name is molecular mimicry. What is molecular mimicry? Now we know that Streptococcus having what protein? M protein. Now antibodies generated against that Streptococcal M protein. বাইরে থেকে এসছে, তোর ঘরে ঢুকে গেছে কেউ, তুই আগে কি করবে, এটা লাঠি নিয়ে পেটাতে যাবি তো, যাবি তো? এবার তুই পেটাতে যাচ্ছিস লাঠি নিয়ে, এবার তোর পাশে চোর ছিল আর তার পাশে তোর বউ ছিল, তুই মারলি চোরকে, তোর লাগলো বউয়ের মাথায় ডান্ডা, তাহলে কার গায়ে লাগলো, তা কার? হ্যাঁ, নিজের। নিজের বউয়ের, নিজের কোথায় লাগলো? চোরেরও লাগলো আর বউয়েরও লাগলো। So that's kind of thing here, that M protein having a structural similarity of cardiac myosin. Now body do what? Body do produce antibodies. বাইরে থেকে कोई आया है, क्या आया है? M protein आया है, Streptococcus, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस किया है, इम्यून सिस्टम डिजाइन्स है एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द Streptococcus M protein. But thing is that structural similarity, these antibody cross react with the healthy host tissues like cardiac myocytes. बस गल्प खत्म. Now heart muscles getting involved. আমরা চেয়েছিলাম স্ট্রেপ্টোকক্কাসকে তাড়াতে, এবার আমরা কাকে দিচ্ছি তাড়াচ্ছি, নিজের হার্টকে, তাহলে বউ গেটিং ড্যামেজড। The immune system is functionally normal, but its targeting system is fundamentally diseased. That's an issue of molecular mimicry and type 2 hypersensitivity in streptococcal infection. Got that point? Hypersensitivity এলে টাইপ 2 এইটা ইতিহাস লিখে দেবে, বাকি কিছু মনে না থাকুক এই ছবি ফবি এঁকে লিখে দেবে, তখন প্রায় দারুণ লিখেছে, ওখানেই 5 ওখানেই 2 দিয়ে দেবো, আমি বলে তো 4 দিয়ে দেবো, আরে কিছু তো জানে রে ভাই। So that is a type 2 hypersensitivity, direct antigen attacks that antibody but गलत लोग को चूज कर लिया। And now what? We have an complications. Heart muscles যখন আমাদেরকে ডিঅ্যাক্টিভেট হবে, এত এত জিনিস আমাদের acute rheumatic fever clinical presentation, brain getting, basal ganglia getting, Agar getting involved, heart, মানে this is the whole issues, but the typically আমার এখানে acute rheumatic fever এ ও সিমিলারিটি হয় মাসেলসে, কিন্তু আমার প্রেজেন্টেশনস হয় এতগুলো, ব্রেন, হার্ট, জয়েন্ট, আর্থারাইটিস অ্যান্ড স্কিন ভাস্কুলাইটিস, এরিথেমা মার্জিনেটাম। So this is called acute rheumatic fever. And the primary threat of acute rheumatic fever is the pancreatitis, because that cardiac muscles getting involved. Okay, এই pancreatitis এর ফিচার্স এখন জানতে হবে না, ডিএম কার্ডিওতে যখন পড়তে যাবে জানবে। But the questions next come. So first important, hello, silent. First important questions will come, what are the post-streptococcal complications, infection complications. So first is a key acute rheumatic fever. Next key questions থাকবে এর সাথে, what is the mechanism? Mechanism কি? Now type 2 hypersensitivity, molecular mimicry with type 2 hypersensitivity. Molecular mimicry is the important part, not type 2 hypersensitivity. Type 2 hypersensitivity করছে, but the molecular mimicry সবাই কথাটা শুনতে চায়। You have to write it down, molecular mimicry. And then how you will diagnose? In streptococcal infections our primarily motive টা কি? ওখান থেকে streptococcus খুঁজে বার করা,
এখানে আমি স্ট্রেপ্টোকক্কাস পাবো না, বিকজ ইটস all are immunological phenomena. Got that point? In all suppurative infections যেখানে আমার abscess হচ্ছে, cellulitis হচ্ছে, pus formations হচ্ছে, there the Streptococcus, toxins and all the enzymes are directly affected. এখানে Streptococcus সিনেই নেই, Streptococcus infections করে চলে গেছে, he is gone from the body. But the thing is that তারপরে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে, that is a post, that's why we are called it what? Post-Streptococcal infections. This is typically post-Streptococcal infections and patients having high ASO titer, patient having a high inflammation marker, ESR CRP will high, and patient having a prolonged PR interval. Now age, 12-year-old child having untreated sore and throat 3 weeks ago. Generally এটা বাচ্চাদের খুব মানে এই প্রেজেন্টেশনটা হয়, that sore throat means a patient having an acute pharyngitis due to streptococcal infections, and after 3 weeks that molecular mimicry getting involved, this is kind of তাকে ট্রিটমেন্ট করা হয়নি, ওর এম প্রোটিন সিস্টেমে থেকে গেছিল, ইমিউন কমপ্লেক্স এসছে এম প্রোটিনের জায়গায়, ওকে এম প্রোটিনকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু তার সাথে সাথে ও কার্ডিয়াক মায়োসাইটিসও ধ্বংস করে দিয়েছে, মায়োসিনসও এফেক্টেড। দ্যাটস ওয়াই পেশেন্ট আফটার 3 weeks presented with acute rheumatic fever, migratory joint pain, fever and breathlessness, and these are the symptoms. This will be your questions, একদম এই কোশ্চেনটাই আসে। A 12-year-old child presented with migratory joint pain, fever and breathlessness, and typical history, the boy having a history of throat pain 3 weeks back. This is the clinical catch, this is the clutch point, and you have to diagnose it. What is the diagnosis? Acute rheumatic fever. তারপরে তোমাকে এই কোশ্চেন্স গুলো আস্তে আস্তে আসবে। এটা কেন হলো? Because of that 3 weeks ago patient having a streptococcal infections. What is the mechanism? Molecular mimicry. How you diagnose? ASO titer is ESR CRP. এই যে Streptolysin O, এবার বলতে স্যার ASO কোথা থেকে এলো? Elevated levels indicate recent throat infections. That is a Streptolysin O. It is a virulence toxins of Streptococcus that elevate levels includes recent throat infections. আর একটা কি টেস্ট আছে? DNase, tissue enzyme invasion enzyme, the superior serological marker for tracking prior cutaneous infections. যদি cutaneous infections হয় তখন আমরা DNase করি, anti-DNase B test, ঠিক আছে? So these two are ASO and anti-DNase B test are important. আর একটা হচ্ছে Streptozyme test, comprehensive screening test that is detecting antibody against multiple streptococcal enzymes simultaneously. So in case of acute rheumatic fever, our last question, how we identify? These are the matrix. ASO titer will be high, patient having a history of 3 weeks ago short throat, ESR CRP high. ঠিক আছে? This is the part 1 acute rheumatic fever. In acute rheumatic fever, never mention DNase test. Why DNase test will be mentioned? Because the DNase test typically involved in skin যখন ও স্কিনে স্ট্রেপ্টোকক্কাস তৈরি হচ্ছে তখন সেখানে যখন ইনভলভ হচ্ছে, ইন দ্যাট কেস টিপিক্যালি উই গেটিং আ DNase test, DNase anti-DNase positive. So acute rheumatic fever, so typically 3 things is very important: ASO titer, CRP or ESR, and another is the history of 3 weeks of what? Sore throat infections. And sometimes we can say single ASO titer doesn't value, আমরা রিপিট একটা 7 weeks পরে আর একটা ASO titer দেখি, the serial 2 ASO titer is more confirmative. Okay, next type B, that is immune complex deposition and type 3 hypersensitivity. আর একটা গল্প হয় পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনে, সেটা হচ্ছে antigen from throat and skin infections enter into the circulations. তাহলে কি skin infections করে Streptococcus? What are the skin infections? কি করে?
কি করে? আরে বল, একটা তো বল। হ্যাঁ, সেলুলাইটিস। এতগুলো করে, শুধু সেলুলাইটিস বললে হবে? Throat infection এইটা, these are the all are skin infections, impetigo, cellulitis, erysipelas, necrotizing fasciitis. These are the all are skin infections. So after having a skin infection of Streptococcus, that antigen of the throat and skin's infection enter into the circulations, and antigen and antibody bind together to form a large complex, and this complex physically deposit into the glomerular basement membrane, and depositions trigger massive complement activations. Complement market e chole elo, causing severe local inflammations and causing damage of your kidney. Kidney is gone. শেষ কিডনি। কিডনি শেষ মানে কি? হ্যাঁ, কিডনি শেষ। What is the meaning of that? Kidney khatam. Yes, that causing hematuria, that causing increased creatinine, and that is typical a acute case called post-streptococcal glomerulonephritis. Not is a chronic case. Diabetes এ যেটা হয় chronic kidney disease, তার মানে কি? Chronic kidney disease means patient having a long term effect, দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস তোমার কিডনিকে ধীরে 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 খতম করছে। That is chronic kidney disease. This is a kind of acute renal impairment. Okay, post-streptococcal glomerulonephritis. And patient having a hematuria, patient having a edema, facial puffiness, hypertension, oliguria. And this ASPAGN histopathologically lab profile, এটা আমাকে ওই ইমিউন কমপ্লেক্সটাকে কি করতে হবে? How can I diagnosis? We have a microscopic findings of a hypercellular glomeruli and lumpy bumpy granular deposit in immunofluorescence. That immunocomplex deposits we have to identify by biopsy. সেই বায়োপসি কি করবে দেখবো আমরা, ইমিউন কমপ্লেক্সটাকে আইডেন্টিফাই করব। এইটা হচ্ছে ইমিউনোফ্লোরেসেন্স মাইক্রোস্কোপ বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপেও আমরা এটাকে দেখতে পারি। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য আওয়ার ল্যাব প্যারামিটার্স? কমপ্লিমেন্টস গেটিং অ্যাক্টিভেটেড, তাই তো? ইফ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম গেটিং অ্যাক্টিভেটেড, তাহলে বডিতে কমপ্লিমেন্টটা কমবে না বাড়বে? হ্যাঁ, কমে যাবে, তাই তো? ভেরি গুড। সো our complements level C3 will be low in our body. If there is a complex immune complex and complement whole getting activated and they causing damage to your body, so overall inflammation marker will rise or not? Inflammation marker will rise or not? Rise, তাহলে CRP ESR will also getting activated. And also these patients having a ASO titer if the streptococcal infections having, তুমি হিস্ট্রি নেবে, আপনার গলায় কোনো ব্যথা হয়েছিল, গলা ব্যথা হয়েছিল, তখন যদি বলে হ্যাঁ আমার গলা ব্যথা হয়েছিল, that patient might suffering from 3 weeks back a sore throat, তাহলে ওর ASO titer বেশি হবে, কারণ that Streptolysin O is typically elevated in sore throat. And if patient having a skin infections, তাহলে আমার DNase কি হবে? Anti-DNase B getting activated. যেখানে হয়েছিল তার আমার হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট, समझ आ रहा है? थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो ASO बढ़ेगा, और स्किन इन्फेक्शन प्रीवियसली होगा तो कौन बढ़ेगा? अरे वो लिखा है ना, DNase बढ़ेगा, Anti-DNase B बढ़ेगा, ठीक है? So this is the clinical presentations. 8-year-old child, history of skin infection, impetigo 2 weeks ago, and patient having a facial puffiness, edema, elevated blood pressures, and cola colored urine. That is a red colored urine, basically hematuria. And how? What is your question? What is your clinical diagnosis? Patient এসছে তোমার কাছে hematuria নিয়ে, facial puffiness. What is your clinical diagnosis? Aime. Clinical diagnosis কি? হ্যাঁ,
Facial puffiness to symptom. What is your clinical diagnosis? আগেরটা কি ছিল? Acute rheumatic fever. What is this case? Post-Streptococcal Glomerulonephritis. This is your clinical diagnosis. This question will come. একবার পাস টেক্সট বুক খুলে তোমাদের প্রফের এক্সামস গুলো এইভাবেই কোশ্চেন এসছে। What is your clutch here? Catch point? History of skin infection 2 weeks ago. And then question, same pattern of question. What is the mechanism of action? কিভাবে হলো? কি বলবে এখানে? কি ছিল? কি ছিল? হ্যাঁ? Immune complex deposition along with complement activations. তাই তো? Type 3 hypersensitivity. Got that point? আর এটা ছবি এঁকে দিলে তো একদম কেল্লা ফতে। কোথায় গেল? This one. তোমাকে যদি এটা 4 নাম্বার দেয়, এটা 4 নাম্বার আসে কোশ্চেন। 3 থেকে 4 নাম্বার যদি কোশ্চেন্স দেয়, you have to draw this kind of diagrams. বোকা বোকা ডায়াগ্রাম বাট এঁকে দেবে। 1 2 3 4 গল্প শেষ। And lastly, how will you diagnose? So first important clutch point ki history. Patient having a history. 8 years ago, old children, 2 weeks ago, a skin infection history. And lab findings, urine analysis, RBCs cast present, and serum analysis, low C3 complement low, and patient also having a ESR, CRP high. Got that point? And this is the spectrum. Day 0, patient having a throat infections. Week 1, patient জ্বর গলা ব্যথা হবে। Week 2, আস্তে আস্তে পেশেন্টটা ভালো হবে। Week 3 তোমার কাছে আসবে। Post-Streptococcus, that we can say this is a acute rheumatic fever. After 2 weeks, this acute rheumatic fever window coming, and this is a recurrent case. ওর স্ট্রেপ্টোকক্কাসটা একদম যায় না, বারবারই ওখানে সিস্টেমে থাকে আর এটাকে কন্টিনিউয়াসলি কার্ডিয়াক মায়োসিনকে অ্যাটাক করতে থাকে। দ্যাটস ওয়াই ইন অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফিভার we patient having a cardiac involvement, we have to give a penicillin injection every 21 days. Got that point? And this is in a case of pharyngitis or impetigo, 1 week ago, and 1 to 3 weeks, this is a presentation of acute post-streptococcal glomerulonephritis. আরো অনেক কিছু আছে, post-streptococcal reactive arthritis, pandas, post-streptococcus vasculitis, just नाम याद रखने से काफी है, अंडरलाइन उतना जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है? কারণ তোমাকে কোশ্চেন দেবে হোয়াট আর দ্য পোস্ট-স্ট্রেপ্টোকক্কাল কমপ্লিকেশনস, তখন যদি তিনটে টার্ম লিখতে পারো খুবই ভালো, অনার্স মার্কস আসবে। So these are the two major differentiating points. So mechanism is a molecular mimicry, either is a immune complex deposition. Primary involvement heart, cardiac myosins, here kidney, glomerular basement membrane. Triggered infections pharyngitis only, so that's why you will get only ASO titer. Here pharyngitis and skin, that's why if pharyngitis ASO titer will high, if skin anti-DNase B test is high. Recurrence very common, that's why you need to give penicillin injections every 21 days. Recurrence very rare, complement level normal. And here in immune complex along with complement activations, that's why complement level is low. Prevented by antibiotics, yes, that's ওই জন্য আমরা vaccines এই 21 days এ দিচ্ছি, there is no role of antibiotics. And this will be the final slide, and this is the questions will come. 10-year-old boy, fever, migratory joint pain, heart involvement, murmur you can get, recent infection, history of sore throat infections. What is the clinical diagnosis? First one, acute rheumatic fever. Mechanism action,
Molecular mimicry. What type of hypersensitivity? Which type of infection? Sore throat. কোন enzyme বাড়বে? ASO. Along with ESR and CRP. Second question, 7-year-old boy, facial edema, hematuria or cola color urine, recent history of skin infection, that is impetigo. What is the diagnosis? Acute Post-Streptococcal Glomerulonephritis. And sore throat hole konta barbe? ASO. Skin infections, both can happen na, past history. Anti-DNase B test. And there is a joint pain, non-migratory, poor NSAID response thing, PSRA, okay fine. That is an honors level thing, you don't get PSRA, I think so. But remember the also 2 and 3 conditions, one is a panda and it is a post-streptococcal reactive arthritis, okay.